Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So remember in the previous episode nilikuwa kuambia different ways ladies stress men. Sawa. So kama hujawatch your episode, go back and watch the previous episode. And on this episode ya leo naenda kukuambia red flags to look out for in your friends. Sawa. So these are the different red flags unaweza look out for in your friends. Uangalie mabeshte wako venye wao worked, uone kama kuna red flags fulani wanakuoneshanga. You get. So kama kawaida, remember to subscribe so that every time I post a video unakuwa kwanza kukuwa notified, and especially ukiturn on notifications. Sawa. So let's do this video and let's go. Alright, so one of the red flags inaweza kuambia manze hii ni red flag kwa beshte yako is the fact that beshte yako anachukuanga namba ya bei wako. You get. So either wewe ni chali ama wewe ni dem, unapata tu beshte yako akona namba ya bei wako na sio ulimpea. You get. And you don't know where they got that number. Haujui kama ni simu yako aliingia akapata namba yako. You get. So you should really be very careful na watu uchukua namba na mabeshte wenye uchukua namba za bei wako. Bei wako meaning inaweza kuwa ni chali yako ama inaweza kuwa ni dem yako. Sawa. So you should be very careful na wasekao, because at the end of the day motive yake ya kuchukua namba ya bei wako ni nini? You get. It doesn't really make sense kwa nini beshte yako akwenda na, unless niwe siku moja ushaifanya mistake ya kutumia simu yake, hiyo namba ikabaki kwa hiyo phone, ama either ni wewe umempe namba yake. You get. Kama ni wewe umempe namba yake, obviously probably uko na reason kwa nini ulimpe. You get. Probably you don't want to lose it, probably you are the person who introduces your guy ama your girl to your friends, and hiyo ni kitu moja naweza kuambia, don't do it. You get. Don't do it unless mmeenda for so long na ude mama, mmeenda for so long na uchali. Don't introduce your bae to your friend just yet. Ngoja kwanza. Hata 1 year, hata 1 year ipite. You get. Kama ni kumintroduce mkipatana ile randomly, but don't usikimbia kumleta kwa setup yenye mnakuanga. You get. And the reason for that is cause saa zingine wase kajelasi kanaweza ingia hapo ndani, msee anaanza kuona manze uko na bae mnoma, uko na kani dem, uko na dem ameiva, kani chali, dem na madem wengine wanaanza kuonea wivu. So you should be very careful. Usikimbie kuleta bae wako. You get. I know for ladies watafikiria sijui ati sasa unawezaje kaa 1 year bila kunionyesha mabeshte wako, but at the end of the day kama chali anajua mabeshte wake venye wanakuanga, na probably anajua kuna venye hawa trust 100%, ufai kukimbia kuona. You get. Ufai kukimbia kuona kuleta bae wako kwa mabeshte wako. You get. Another major red flag to look out for in your friends, beshte mmoja zii kuambia anatoa do wapi. So beshte yako tu akona do, beshte yako tu every time ana ball, every other time ana spend his money, but probably unajua kwa si masonko, unajua background yao kidogo, and all of a sudden uchalitu akona do, and then it's not like ati ni mse uliona pole pole akigrow, probably ati ni mse ako job uliona pole pole akigrow, mshahara yake ikienda kigrow. Hapana, ni ile situation ya 1 week umesota nyi wote, and the next week umse tu out of nowhere umse tu akona do. You get. I honestly believe in minding your business, but that's why nakwambia ni red flag. The fact unaona manze umse akona do na ujui kwenye anatoanga do yake, should be very careful. You get. Because at the end of the day kama ni kitu illegal, kama wewe ni beshte yake, unaweza end up kwa mess juu umse. You get. Kama ni kitu fishy mysterious, kama like ni vitu tu za dark charms, vitu kaa hizo, hiyo pia ni kitu kingine tricky sana. You get. So hiyo ni red flag nyingine kubwa sana. The other red flag manze to look out for in your friends, beshte yako mwenye anainanga kuambia wase wengine secrets zako. Chunga wasekao. You get. Because it means mse hautamtrust na kitu yote unaweza mwambia. That's not somebody who can be trusted. Ati mse unakuja unamwambia shida zako leo, kesho unazisikia na mse mwingine. You get. You should be very careful, because at the end of the day the reason why ni secret ni juu hutaki julikane na wase wengi. Kama ni kujulikana probably na wale wase umechoose kuwaambia, hata inaweza kuwa more than 2 people, but umewaambia cause unajua si wanaweza keep your secret. So ukakuwa na ule beshte mwenye unainanga kumwambia kitu, the next day unaisikia na mtu mwingine. You should be very careful. You get. Scenario nyingine ni mabeshte wenye like every time you do a progress ashaenda kukimbia kuambia wase wengine. You get. Like for example, probably kuna kitu ulikuwa unatamani kubai. You get. Probably you've been furnishing your house na si wase wengi wamekam kwa hao yako, so si wase wengi walijua kuna kitu fulani ulibuy. Probably ulibuy PS. You get. Kama wewe ni chali, ama probably ulibuy TV, flat screen, smart TV, kitu ulikuwa unatamani. And then all of a sudden umeita beshte yako, umemwambia manze hebu kama ucheki stuff nimebuy.
ushamuonesha, so to in your head ama we unajua ni yeye pekee anajua. Come the next week everyone else anajua ulibuy PS, everyone else alishasikia ulibuy TV, everyone else alishasikia ulibuy lapi, you get. So asekao ni red flags kabisa juu the same way anaenda kuambia na vitu na hizo ni vitu positive, but the same way anaenda kuambia na hizo vitu zenye umebuy ndio the same way ile time utaenda kumwambia kitu fulani enye unataka probably kwa chini ya maji, even ndo the same way ataenda kuambia wasi wengine, you get. So you should be very 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 careful. Alright, another red flag in friends manze is the fact that chali ama dem, you know, probably uko mbele ya bei yako ama mko pahali mko pamoja na bei wako. The reason natumia jina bei is cause you can be a lady who is watching this ama you can be a guy who is watching this. So mko place na bei wako and unaona best yako ana do too much, you get. Probably mlipanga kuna place mnaenda, unapata probably best yako kuna venye alikamkaa amedunga hata ujaimuona na hizo nguo, kuna venye amekam, you know, kuna venye amekam na energy fulani ya ni kama ataka kuonesha bei wako venye probably yako better than you know ule mse sasa mko na yeye, you get. So best yako anajaribu kuonesha bei wako venye yani yeye mnoma, unaona. So probably kani kudunga, kani kama rush, kuna venye unaona tu anajaribu kupata attention ya bei wako, you get. Hiyo ni red flag nyingine kubwa sana because huo mse it means akapewa tu chance hivi na bei wako ashaenda na yeye, you get. So you should be very careful, especially kama mmenda kitu kama party ama mmenda kitu kama probably hata ni house party ama mmenda club, unaona tu kuna venye you know best yako ajaribu kupata attention ya bei wako. Be very very careful na best yako. Na hiyo ni red flag nyingine kubwa, and you should know from that point that by the way I can't trust this person around my bay ama I can't trust this person around my person, unajua. The other red flag also in friends manze is the fact that unapata kuna ubeshte yako fulani mwenye anashinanga akiulizia sana juu ya bei wako. No, kuna tu vitu anajaribu kukuinterrogate about yeye. By the way na haifanyi in a good way. Unajua probably anaweza kuwa anakuuliza maswali kwa anajaribu kuona kama ulipata the right person ama, but unaona umse zile swali anauliza ni kama akona interest na umse chini ya maji na hakuambi. So ukishafika place una note ubeshte yako kuna venye anakuulizanga tu maswali about umse by the way umse anakuanga you know seme probably anakuanga kwani anatokeanga chuo saa ngapi, anakuanga chuo gani, by the way ufanya nini, you get. Unaweza kuwa wewe kwa hapo unampea hizi majibu zote na probably yeye ameka tu notes hapo so that anajua by the time anaenda kuongelesha udem ama by the time anaenda kuflat na bei wako ama msee wako, it means anaenda hapo akishajua tu vitu fulani, you get. So ile kale kama Kenya fulani wewe haukuwa nayo ukikatia msee wako ama ukijuana na msee wako, yeye already ndio hiyo Mkenya unampea. So by the time obviously unaenda hapo kwake, by the time obviously best yako anaenda kwake atakuwa na kama Kenya, you get, because sasa ulifungua mdomo ukaanza kumwambia stories zote about bei wako, so yeye ashajua kila kitu about bei, you get. So by the time anaenda wao bei wako ama wao mtu wako, kuna venye anaenda akiunderstand story yote, you get. So anajua zile points ana you know akona conversation, anajua conversation iwezi kuwa makosa na ushampea 2 points hapo hivyo, unaona. So you should be very careful in friends who ask about your bay, anataka kujua too much information about your bay, unajua. The other red flag to look out for in friends manzi ni mabeshte wenye yeye anataka kuja vitu zako ama anataka umuite probably to events wako, to happy wako, but yeye akienda zake hata ikuita, you get. So they want to be too much involved na vitu zako, but yeye akiwa na vitu zake unakujanga tu kusikia by the way alienda na akabaia wasema drinks, alienda na akafanya hivi, walienda bash, nini, you get. So meaning this whole time umse yani amekulock out of probably maisha yake, lakini wewe maisha yako atakuwa hapo for everything. Ukiona bash ndo huyo yeye, mkienda wapi ndo yeye, mkiona sherehe probably home ndo yeye, but yeye hata equity zake, you get. Ni mse mwingine, na hiyo ni red flag nyingine kubwa sana should look out for in your friends, unajua. Alright, so another red flag ni the fact that beshte yako mwenyezi kuintroduce kama beshte wengine, you get, in terms of probably anajuana na wase fulani wenye unajua so anaweza kuboost kwa career yako, anaweza kuboost kwa kitu fulani, but unapata hataki kukuintroduce, you get. Na si ati ni venye unataka ku take advantage of mabeshte wake or anything, but ila tu kujuana, mko in the same place, amekam probably wameongea na mse fulani, instead probably aseme by the way this guy, this is my friend anaitwa hivi na hivi, he does this, by the way ukai kwa interested, you know, hata kujaribu kusupport probably ile haso unapiga, you get. Hiyo ni red flag ine kubwa sana, because at the end of the day it shows you that oni mse probably hakutaki. So hakuna venye mnaweza itana mabeshte
and probably you are there doing the most. Wewe mkipata na mabishto wako ndo wewe una introduce by the umse anaitagwa hivi ukaitaka, you get ile kumnotify tu by the huwa anaitwa hivi na hivi ndo anafanyanga, you get, because at the end of the day we are all networking. Anytime na meet mabishto wako, pia mimi nipe chance ya kujuana na mabishto wako. It's not like ati nachukua namba yao ama nini, but just say by the umse ufanyanga hivi, by the upigaga, you get. So you really need to be very conscious about vitu kaa hizo, na ujuage hiyo inakuwa red flag, unajua, in friends. The other red flag also in friends ni mabeshte wenye wezi support biashara yako ama wezi support hustle yako. And kusupport can be simple as tu kuambia beshte yake by the mkaita kamse, probably mko in the same space, amepata na mabeshte wake, uko like by the mkaita ka story ya nini, by the this is the guy, unajua, and then wako like by the way nini, you get. So probably you've seen your friend doing that for other people, but they never do it for you, you get. So hiyo ni red flag. It shows you ako willing kusaidia wase wengine, but for you bado, you get. So hiyo ni kitu unafaa kuwa very curious nayo, you get. Alright, so the other red flag manze ni wase unaona wanataka kukupea relationship advice ama dating advice, na unaona hiki kitu makes sense, you get. It has ever happened to me that kuna mse ashai kama kaniambia bedhe, unajua anakam kukuletea tu rumors kwa relationship yako ama vitu kaa hizo, akakama kanisho ni aje by the, unajua kuna venye nilisikia dem yako nikaa kuna venye anafikiria kukuacha, you get. And I was like shocked, nilikuwa shindwa ati umesikiaje hiyo story? Mimi nasikia by the way venye wanatembea na mse fulani, mimi naona nikaa dem yako ako willing kukuacha, kuna venye ana plan kukuacha. So his advice was sio muache, you get, we muache so that si haibu kwako. And the reason he was saying it at the time, mimi nilikuwa naona by the kitu ina make sense, you get. And probably alikuwa anaisema from a good place, but alikamtua kanishoniaje by the dem yako kuna venye anajaribu ni kama anataka kucheat on you, una get. So si mimi nikafanya the thing, nikakaa ni kama kuna venye na distance. I don't think ni mimi nili break up naye, cause at the end of the day sijui nilitaniwa table saji ikakuwa dem ni yeye ame break up na mimi, but I think mimi nilianza kujipusha away tu ama ku create tu hapo ka distance plan, you get. And obviously mademo akisense ako ka distance, kuna venye atakimbia ku break up na wewe cause ana fear your rejection, you get. Ana fear the fact that you uta break up na yeye. So I guess alikimbia mbele yangu, ikakuwa ni aje mimi na break up na wewe. Mimi nilikuwa like sawa, cause I was ready for it, only to come to find out later best yangu kumbe alikuwa anadangi udem, you get. Kumbe the reason he was pushing me to do that is cause alikuwa ataka kumuendea, na probably alikuwa anaona itakuwa hard kumuendea kama mimi niko na huo dem. So he had to bring a friction kidogo, ani manipulate kidogo so that nitoke hiyo story, and then naye ingia hapo. So sijui kama ili ever work out. So what happened next ni ati after a while nilipata dem mwingine, you get. So and she was much prettier. Dem previous alikuwa choko, mwenye sasa alinidanganya alikuwa choko, nikaenda nikapata light skin, you get. So we show up at a wedding, tulikuwa wedding si wote. So tuko si wote, tuko yeye na dem si ati wamekam na yeye, but because we are in the same community tuko wedding si wote. And I'm with my new girlfriend, you get, much prettier, light skin kuruka, you get. And just to sum it up, you get, I think I won that battle, you get. But tena nikakam kufind out later kumbe alikuwa tena after kuonana na udem, kuna venye sasa alienda tena kuanza kumfollow Instagram, you get. Wakaanza tena kufollowiana, nika have to drop udem, you get. But anyway, even though life inakuanga, you get. So you need to be very careful with your friends. So anyway, we've come to the end of this episode. On the next episode nitakuwa kuambia the reason why Charlie anaweza endea kienyeji, you get. Squeeze unasikia kienyeji, udem ni kienyeji, udem ni kienyeji. And I'll be telling you the reason why, Charlie anaweza end up kuendea kienyeji. Sawa. So see you on the next episode, na kama kawaida,